Hello, my dear friends. Today it's 8th lesson of our Russian language basic course for beginners. And today we'll talk about Russian verbs. Verb is a part of speech that we use for action. If we want to say that some people or someone do something, we use verb. So, basic form of Russian verbs is infinitive. It's like in English. For example, verb to know in Russian will be знать. It's infinitive. Russian infinitives end with t, t, ch. Most of Russian verbs end with t, so we will talk about these verbs. Please remember main rule about Russian verbs. In Russian language, verbs change for all personal pronouns. One verb has different forms. It's very important. So let's see. In present tense. Please remember all Russian verbs divided into two groups. First group, verbs that end with at, yat. Second group is verbs that end with it, yet. So, these two groups, these verbs, have different endings for personal pronouns. Now we'll see what endings. First group, verbs that end with at, yat. For example, verb знать, to know, знать. Я знаю, for я ending you. Ты знаешь, for ты ending ешь. Он, она, оно знает, ending yet. Мы знаем, for мы ending ем. Вы знаете, for вы ending ете. Они знают, for они ending ют. For first group, there will be these endings always. One more verb. Гулять. Гулять means walk. Я гуляю. Ты гуляешь. Он, она, оно гуляет. Мы гуляем. Вы гуляете. Они гуляют. Same endings, yeah? It's first group. Second group, verbs that end with it, yet. Endings for this group. For example, verb говорить. Говорить means to say, to speak. Я говорю. It's like in first group, for я ending you. Ты говоришь, for ты ending ишь. Он, она, оно говорит, ending it. Мы говорим, for мы ending им. Вы говорите, for вы ending ите. Они говорят, for они ending ят. So these endings are for second group. Verbs that end with yet, it, and endings you, иш, it, им, ите, ят. And, for example, глагол смотреть. Смотреть. It means to watch, to look. Я смотрю. Ты смотришь. Он, она, оно смотрит. Мы смотрим. Вы смотрите. Они смотрят. Same ending. It's okay. You know two groups. And one more important rule. If verb ends with ovat or yevat,
with ать, so it's first group, yeah, but over Eva. We change these verbs like in first group, but we replace over Eva to U. See, please. Verb to dance. To dance means танцевать. Танцевать. How will change this verb? Я танцую. Yeah? We replace Ева to У. Я танцую. Ты танцуешь. Он, она, оно танцует. Мы танцуем. Вы танцуете. Они танцуют. And one more verb. Путешествовать. Путешествовать. Same situation, but here we have over. We replace over to U. Я путешествую. Ты путешествуешь. Он, она, оно путешествует. Мы путешествуем. Вы путешествуете. Они путешествуют. We replace over to U. And that's all. But you know, we have exceptions in Russian language, of course. Some verbs that change in another way. Now we'll see main exceptions. Verbs that we use very often. Verb любить. Любить means to love. It's second group. And this verb will change in rule, it's okay, but for я, it will be я люблю. We plus л before you, yeah? Я люблю, I love. And then it's okay, ты любишь, он, она, оно любит, мы любим, вы любите, они любят. Verb жить. Жить means to live. This verb will change in different way. Remember this verb. Я живу. Я живу. Ты живешь. Он, она, оно живет. Мы живем. Вы живете. Они живут. Verb хотеть. Хотеть means to want. Second group, yeah, but for three first pronouns, it will be another forms. See, please. Я хочу. Я хочу. Ч. Ты хочешь. Он, она, оно хочет. And then it's like usual verb. Мы хотим, вы хотите, они хотят. Yeah? Only for я, ты, он, она, оно, it will be different forms. Я хочу, ты хочешь, он, она, оно хочет. Я хочу. Why here is у and not you? Because after ж, ш, ч, щ, we will always have vowels а and у. Never я, you. Okay? Remember this rule. It can be only in foreign words. For example, jury, parachute. We have you here after je and sh, but it's because they are foreign words. In Russian words, we always have u and a after je, sh, ch, sh. It's like in verb учить. Учить means to learn. Я учу. Учу. It will be у here too because it's after ч. Ты учишь. Он, она, оно учит. Мы учим. Вы учите. Они учат. Here will be at. А, not я. Because it's after ч. Same. And in хотеть. Я хочу. Same situation. For example, я хочу гулять. It means I want to walk. And it's one more important rule. If we have two verbs in sentence,
we will change only first verb. Yeah? Я хочу. And second verb will be in basic form, in infinitive, always. Я хочу гулять. Гулять, infinitive. Then some more exceptions. Very good verbs. Verb to eat. Есть. Есть. Я хочу есть. I want to eat. This verb will change in another way. You must remember it too. Я ем. Ты ешь. Он, она, оно ест. Мы едим. Вы едите. Они едят. Verb to drink. Пить. Пить. Я хочу пить. I want to drink. It's exception too. Я пью. Ты пьешь. Он, она, оно пьет. Мы пьем. Вы пьете. Они пьют. Verb to sleep. Спать. Спать. I want to sleep will be я хочу спать. It's exception. For я сплю. Сплю. We plus lo here. And then it will change like verb of second group. Ты спишь. Он, она, оно спит. Мы спим. Вы спите. Они спят. And verb to sing. Петь. Петь. Yeah? We had verb dance. Танцевать. And to sing. Петь. Я пою. Ты поешь. Он, она, оно поет. Мы поем. Вы поете. Они поют. For example, what is she doing? Что? You remember, yeah? What means что? Что она делает? To do, to make. Verb делать. Делать, it's first group. So let's change this verb together. Делать. Я делаю. Ты делаешь. Он, она, оно делает. Мы делаем. Вы делаете. Они делают. So, how will we ask? What is she doing? Что она делает? Она поет. Что она делает? Она спит. Что он делает? Он пьет. Что она делает? Она ест. Что они делают? Они танцуют. And что она делает? Is verb to write. Write is one more exception for today. In Russian will be писать. Писать. Я пишу. Ты пишешь. Он, она, оно пишет. Мы пишем. Вы пишете. Они пишут. Here will be я пишу with u. Они пишут with u. Because after sh, you remember, we have only u, never u. So, что она делает? Она пишет. And now you know main rules about Russian verbs. Please go to my website, take materials for this lesson, read one more time this lesson. There you will find more Russian verbs. Do exercises, train, and you will remember all Russian verbs, I'm sure. Thank you and see you in the next lesson. Bye!